This remains the case today. I would like to note that the United Nations currently has neither the mandate nor the technical or operational capacity to investigate this information. I recall that the relevant instrument of international law is the 1972 Biological Weapons Convention, which prohibits the development, production, acquisition, transfer, stockpiling, and use of biological and toxin weapons. The Russian Federation, the United States, and Ukraine are all states parties to the Biological Weapons Convention. Mr. President, the Biological Weapons Convention does contain several measures to which concerned states parties can have recourse in order to address situations in which they have concerns or suspicions about the activities of their peers. For example, pursuant to Article 5 of the Convention, its states parties undertake to consult one another and to cooperate in solving any problems which may arise in relation to the objective of or in the application of the provisions of the Convention. Such consultation and cooperation can take place through appropriate international procedures, including on a bilateral basis between the concerned states parties. One such international procedure that has been elaborated within the framework of the Biological Weapons Convention is the convening of a consultative meeting. Other possibilities for addressing concerns between states parties also exist under Article 5 of the Convention, as well as under Article 6. I would therefore encourage any states parties with compliance concerns to use the procedures available under the Convention. The United Nations Office for Disarmament Affairs stands ready to support any procedures under the Biological Weapons Convention that states parties may decide to use. As Under-Secretary General Nakamitsu has mentioned in her previous statements to the Council, the Biological Weapons Convention needs to be operationalized and institutionalized to ensure it is properly equipped and resourced to face future challenges. The Convention's upcoming 9th Review Conference in November and December this year presents a real opportunity for its states parties to strengthen the Convention. I thank you very much for your attention. I thank Mr. Markram for his briefing. I will now give the floor to those council members who wish to make statements. First on the speakers list, I give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, уважаемые коллеги, Россия запросила заседание по военно-биологической деятельности на территории Украины уже в 3-й раз. Поясню почему. Мы продолжаем получать крайне тревожные документальные свидетельства того, что Министерство обороны США напрямую вовлечено в реализацию в этой стране опасных проектов в биологической сфере, имеющих признаки скрытой военно-биологической программы. Эта деятельность велась в центре Восточной Европы и у западных границ России, создавая реальную угрозу биобезопасности нашей страны, региона и с учетом трансграничного характера биоугроз всего мира. Никакой информации о ней в своей предписанной КБТО отчетности в рамках соответствующих мер доверия ни Украина, ни США, как это подтверждает господин Макрам, в ООН не направляли. Остановить эту опасную активность смогла только наша специальная военная операция. За прошедшие с предыдущего заседания 2 месяца появился целый ряд новых свидетельств. Все эти материалы мы распространили в Совете Безопасности ООН. Хочу обратить ваше внимание на наиболее яркие из них. Как вытекает из документации по проекту 3007, мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации с распространением в Украине опасных передающихся водным путем заболеваний, украинские специалисты под надзором американских коллег регулярно осуществляли забор проб воды из протекающих через Украину рек, включая Днепр, Дунай и Днестр, а также в Северо-Крымском канале. Цель – установить присутствие в них специфических опасных патогенов, включая холеру, тиф, гепатиты А и Е, и оценить водные маршруты их распространения с тем, чтобы сделать вывод насчет поражающих свойств этих патогенов. Затем коллекция этих штаммов была направлена в Соединенные Штаты. Напрашивается логичный вопрос: с какой целью? Зачем Соединенным Штатам коллекция опасных патогенов, которые могут распространяться в реках этого региона?
Даже беглого взгляда на карту украинских водных ресурсов достаточно, чтобы понять, что результаты таких научных изысканий могут быть использованы для создания биологической катастрофы, причем не только в России, но и в целом в акваториях Азовского и Черного морей и в Восточной Европе, включая Белоруссию, Молдавию и Польшу. Документы говорят о том, что киевский режим пытался получить доступ к техническим средствам доставки опасных биоагентов по воздуху. В прошлом году украинская сторона запрашивала турецкого производителя беспилотников Байрактар Макина насчет возможности оснастить БПЛА Байрактар навесным аэрозольным оборудованием, позволяющим распылять аэрозольные вещества в объеме более 20 литров при дальности полета 300 километров. Копия этого письма есть в распространенной нами в Совете Безопасности 19 апреля подборке документов. Оснащенный такой системой беспилотник при указанной дальности полета создает реальную угрозу широкомасштабного применения опасных биоаэрозолей на территории Российской Федерации. Есть информация, что в январе этого года Украина приобрела через посредников более 50 таких устройств, оснащенных системами распыления биологических и химических веществ. 9 марта этого года 3 таких БПЛА, оснащенных 30-литровыми емкостями и системой распыления, были обнаружены нашими военными в Херсонской области. Еще 10 были замечены в конце апреля в районе Каховки. Наше Министерство обороны получило шокирующее свидетельство того, что ряд проектов, которые Пентагон реализовал на территории Украины, подвергал риску жизнь и здоровье добровольцев, украинских граждан. Документация по проекту UP-8 предусматривает, что о небольших инцидентах с подопытными необходимо сообщать в Комитет США по биоэтике в течение 72 часов, а о серьезных, включая смерть добровольцев, в течение 24 часов. То есть эти опыты изначально предполагали вариант с летальным исходом, хотя в официальной проектной документации говорится только о стандартной процедуре забора крови. Что же это был за забор крови, после которого подопытные могли умереть? Есть свидетельство прямой вовлеченности политического истеблишмента США в финансирование военно-биологической активности на Украине через компании-подрядчики Пентагона, такие как Black & Witch и Метабиота. Причем цели были далеки от научных. В письме вице-президента Метабиота в частности сказано, что ее целью на Украине является, цитирую, «обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России», конец цитаты. Мягко говоря, нестандартная задача для биотехнологической компании. На прошлых заседаниях мы информировали Совет, что на Украине при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы сформирована сеть биолабораторий, проводящих различные исследования военно-биологической направленности. По предыдущим данным, она охватывала Киев, Одессу, Львов, Харьков, Днепропетровск, Херсон, Тернополь, Ужгород, Винницу. В этот список теперь добавился Мариуполь. В 2 биолабораториях в этом городе обнаружено доказательства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителей холеры. Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Эта деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов. В санитарно-эпидемиологической лаборатории Мариуполя обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, тулеремии, сибирской язвы, то есть потенциальными агентами биооружия. Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В ее составе наши специалисты обнаружили возбудители нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены. В прошлый раз мы говорили о резком росте в последние годы в Луганской и Донецкой народных республиках случаев туберкулеза, вызванных новым мультирезистентным штаммом. Появились основания утверждать, что это не случайность. Проведено исследование биоинцидента, который имел место в 2020 году в славяно-сербском районе Луганской Народной Республики.
Выяснилось, что среди детей в населенном пункте Степовое были распространены фальшивые денежные купюры, инфицированные возбудителем туберкулеза. Расчет был на то, что дети, потрогав деньги, зачастую берут продукты питания немытыми руками. Анализ показал, что эти купюры были заражены живым, высокоактивным возбудителем туберкулеза с лекарственной устойчивостью к большинству противотуберкулезных препаратов. Версия, что бактерии попали на купюры естественным путем от больного туберкулезом, отпадает. Слишком высока концентрация возбудителей, которая не сохранилась бы в естественных условиях, где присутствует солнечный свет, имеющий бактерицидное действие. То есть все указывает на рукотворное лабораторное заражение этих купюр биоматериалом высокой патогенности. К счастью, конкретно от этих купюр в Степовом никто не пострадал. Но в совокупности все эти факты можно считать подтверждением крайне тревожной тенденции. Хочу отдельно остановиться на другом сюжете, который является еще одной наглядной демонстрацией того, как в реальности киевский режим и его западные кураторы относятся к народу Украины. Есть сведения о том, что американские ученые из лаборатории в Мерефе проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы номер 3 Харькова. Аналогичные бесчеловечные опыты проводились в психиатрической больнице номер 1 в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения. Все эти исследования велись скрытно, у украинских сотрудников брали подписку о неразглашении. Для сокрытия национальной принадлежности проводившие исследования американские эксперты пребывали через территорию третьих стран. По мере поступления информации о деятельности биолабораторий на Украине появляются вопросы и к союзникам США по НАТО. Новые документы раскрывают, что только в период с 2016 по 2019 год военными эпидемиологами из Института микробиологии Бундесвера было вывезено 3500 проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины. Интересно, какую цель преследуют вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины? Есть документы, подтверждающие участие Польши в совместных с ключевыми подрядчиками Пентагона, в частности, Американским институтом Беттел, биологических исследованиях на территории Украины. Господин председатель, полагаю, что сегодня мы опять услышим от западных коллег обвинения в пропаганде и отсутствии доказательств. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание документальной доказательной базе и регулярно распространяем в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН оригиналы документов, которые поступают в распоряжение нашего Минобороны. С ними могут ознакомиться все желающие. Там сотни страниц документов, подписанных конкретными должностными лицами Украины и США. Они дают представление, что именно хотели бы скрыть от международного сообщества киевский режим и его западные кураторы. Американские представители раз за разом отказываются давать разъяснения в отношении характера и реальных целей их деятельности в биологической сфере на Украине и в целом в мире. В подготовительном комитете 9-й обзорной конференции ГБТО в Женеве на его сессии в начале апреля американская сторона вновь не дала ни одного внятного ответа, кроме отговорки о том, что биологическая деятельность США по определению носит мирный и полезный для международного сообщества характер. 6 апреля в ходе заседания по формуле АРИА к США обратились независимые журналисты с просьбой дать разъяснение, в том числе по поводу того, почему документы об американо-украинском сотрудничестве в сфере биоразработок противоречат заявлениям американских официальных лиц. Но делегации США и Великобритании на эту встречу попросту не пришли. Еще один говорящий факт. В ходе упомянутой сессии подготовительного комитета делегация США вновь отвергла предложение о создании эффективного механизма верификации выполнения КБТО. Она отказалась возобновить работу над соответствующим юридически обязывающим протоколом Конвенции, который США блокирует с 2001 года. Нашу инициативу дополнить меры доверия КБТО формы отчетности о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории американские представители также отвергли. То есть США умышленно блокируют попытки укрепить режим КБТО, нацеленный на то, чтобы он позволял эффективно выполнять нарушения Конвенции. Все это крайне тревожные сигналы, особенно с учетом того, что американское законодательство допускает военно-биологическую деятельность, и национальное законодательство в этой сфере имеет в США приоритет над международным.
Сегодня я вновь хочу спросить представителей США, если ваша деятельность в биолабораториях по всему миру, и в частности на Украине, как вы утверждаете, действительно носит исключительно мирный характер, то почему вы отказываетесь от ее постановки под международный контроль и всячески препятствуете тому, чтобы у международного сообщества были для этого необходимые инструменты? Ведь самый простой способ раз и навсегда рассеять все сомнения и обвинения, если они, как вы утверждаете, абсолютно беспочвенны. К сожалению, пока напрашивается лишь одно объяснение. Значит, есть что скрывать. Уважаемые коллеги, нами уже накоплен значительный объем материалов, прямо указывающих на факты нарушений США и Украины КБТО. Мы продолжаем эти материалы собирать и анализировать. С учетом того, что американская сторона отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме, мы планируем задействовать механизмы, предусмотренные в статьях 5 и 6 КБТО. Как только работа по сбору материала будет завершена, мы представим их Совету для проведения расследования. Рассчитываем, что это позволит навсегда пресечь военно-биологическую деятельность, угрожающую международному миру и безопасности, и привлечь виновных к ответственности. Благодарю вас. In my role as Council President, I thank the representative of Russia for his statement. I now give the floor to the representative of Albania. Thank you, Mr. President. I wish I could thank the Department of Disarmament Affairs for their update information, but I'm afraid this falls short because we heard nothing new. And this is not their fault. I will nonetheless thank them for their patience to come here and repeat again and again for the third time in few months what we have heard in the two previous meetings. And that is that the United Nations is not aware of any biological weapons program in Ukraine, and they are not able to give any credit to the claims from Russia. They must be surprised that we keep asking them the same question on the same issue, hoping to have a different answer. Therefore, I'm seriously wondering if we need to continue to spend time for such nothingness. And I say so with due respect, since it is difficult to take this persistence seriously. With the world in turmoil, we should be able to devote our time to other pressing issues which need our attention and the action of this Council. Dear colleagues, this Council, we all rely on the UN reports on all issues we discuss here. We listen carefully to the information provided by the distinguished briefers from the Secretariat. We trust them because they do what we have asked them to do. And here we are, for the third time, we are presented with the same unverified, uncorroborated, unsubstantiated, non-factual claims for a non-existent biological program in Ukraine. It is therefore hard not to conclude that we are yet again in a persisting attempt to spread a false narrative, use the Security Council for propaganda purposes, divert attention from the terrible reality of crimes committed in Ukraine. This must stop. It affects the Council's credibility and relevance. Let me recall the famous saying that one can fool some of the people all the time, and all of the people sometime, but one cannot fool all the people all the time. Dear colleagues, we have no doubts that Russia knows better regarding chemical weapons and their use. Its protégé, the Syrian regime, used them against rebel forces. Chemical weapons played a decisive role in the campaign of the Russian regime to suppress resistance in rebel-held cities, killing and incapacitating fighters and civilians alike. Let's not forget that the sarin gas attack in 2013 in the eastern Ghouta region near Damascus may have caused the death of some 1,400 people. And credible reports indicate that the regime has not abandoned this despicable behavior. This experience, the Syrian experience, reveals a troubling truth that when you are in a protracted war, when the attacking forces are trying to break the will of those defending, chemical weapons are one hideous, terrorizing weapon to achieve that. We hope no one, not Russia, not any country, will ever come to that point. Dear colleagues, issues related to chemical and biological weapons should never be taken lightly, and we never do. We listen to the Russian colleague, but we remain unconvinced, and there is good reason for that. There is a solid international normative framework, and we know how it works. The Biological Weapon Convention and the Chemical Weapons Convention contain precise measures and protocols to which concerned state parties can have recourse to address situations for any suspicious or problematic activity. Therefore, it is
if there were reasonable doubts for any allegations on any biological program in Ukraine, we have a path and should make use of it rather than come here with ill-conceived stories. As a state party of the Biological Weapons Conventions, Russia may take the issue to the OPWC, address them properly and professionally by providing the opportunity to national and independent experts to investigate. Mr. Markram reminded this again. Mr. President, as the French say, il n'y a pas de fumée sans feu. But in this case, there is no smoke because there is no fire, since there is nothing true. Documents have been distributed earlier, but no one from the scientist community has substantiated any of them. There is a smokescreen, and as we all know, smokescreens are fake and they do not last. Thank you. I thank the representative of Albania for his statement. There's been a change in our list of speakers, so I now give the floor to the representative of Gabon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, en épigraphe de mon propos, présenter mes condoléances et exprimer ma compassion à nos collègues Lana et Mohamed des Émirats arabes unis suite au décès de son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Puisse son âme reposer en paix. Chers collègues, ce Conseil s'est réuni le 11 mars dernier pour statuer sur les risques d'utilisation d'armes chimiques dans la guerre en Ukraine. Notre réunion a très vite tourné en un échange entre plusieurs délégations, proférant réciproquement de graves accusations sur des allégations qui inspirent la plus grande peur pour l'humanité. Nous redoutons qu'il en soit de même aujourd'hui. C'est absolument terrible de pouvoir ajouter le spectre de l'utilisation d'armes biologiques au décor terrifiant de la guerre, comme si les bombardements, les morts sans nombre qui s'ensuivent, la détresse des civils et la destruction des infrastructures essentielles n'étaient pas suffisants. L'humanité n'a certainement pas besoin d'avoir plus peur qu'elle n'est meurtrie par notre incapacité, que dis-je, l'incapacité de ce Conseil à arrêter la guerre en Ukraine et endiguer toutes les guerres auxquelles le monde est en proie. Chers collègues, il est assez déplorable que l'examen des situations de fond relatives à la sécurité et à la dignité des peuples du monde par ce Conseil s'enlise très souvent dans des cycles sans fin d'intimidation et parfois de propagande où l'information est difficilement différenciable de la désinformation. Ce Conseil ne peut pas être l'épicentre de la peur pour le monde, encore moins un lieu d'invective entre puissances. Il doit être le haut lieu où la paix se sédimente, où le spectre de la guerre est exorcisé et où les sillons de la sécurité et de la dignité des peuples de la planète sont ensemencés. Chers collègues, mon pays observe avec une grande préoccupation, au fil de nos réunions sur la guerre en Ukraine, le raidissement des positions, la radicalisation du discours et la montée de l'escalade verbale. Les tergiversations et les altermoiements des différentes parties prenantes ne font pas que reculer l'issue de la guerre. Ils contribuent aussi à aggraver chaque jour la situation de millions de civils innocents qui continuent de payer le prix le plus élevé. En tant qu'État partie à la Convention des Nations Unies sur l'interdiction des armes biologiques, nous réaffirmons notre opposition à l'utilisation de toute forme d'armes bactériologiques et appelons les belligérants à s'abstenir de recourir à de telles armes et à se conformer strictement aux dispositions pertinentes, notamment les articles 5 et 10 de la Convention sur les armes biologiques et à son régime. Nous soulignons l'opportunité d'activer le mécanisme mis en place par la résolution A/42/37 de l'Assemblée générale, renforcée par la résolution 620 du Conseil de sécurité, qui reconnaissent au secrétaire général l'initiative de faire procéder à des enquêtes d'urgence sur les risques d'utilisation d'armes bactériologiques qui peuvent constituer des violations du protocole de Genève. Nous avons plus que jamais besoin que soit diligentée une enquête impartiale et indépendante sur les allégations proférées. Chers collègues, le Gabon réitère son attachement au règlement pacifique des différends entre États membres des Nations Unies et nous continuons d'appeler les parties à la désescalade et à saisir toutes les opportunités diplomatiques pour s'engager en toute bonne foi
dans les négociations afin de mettre un terme à cette guerre. Pour terminer, nous réitérons notre appel aux belligérants à cesser les combats. Nous appelons l'ensemble des partis à s'employer à faire taire les armes et à donner une chance à la paix et à la cohabitation pacifique. Je vous remercie. I thank the representative of Gabon for his statement. I now give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je remercie Monsieur Markram pour son exposé. Je déplore que la Russie utilise une fois de plus le Conseil de sécurité comme une plateforme de propagande afin de justifier une guerre injustifiable, celle qu'elle mène contre l'Ukraine. La Russie multiplie les accusations infondées. Elle répète qu'il existe des programmes biologiques offensifs en Ukraine. Soyons sérieux. Revenons aux faits. Les Nations unies ont clairement indiqué à plusieurs reprises, et encore aujourd'hui, qu'elles ne possédaient aucune information sur ce sujet. Aucune. La diffusion répétée de fausses informations sur les armes biologiques ne transformera pas ces allégations en réalité. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que la Russie diffuse des mensonges pour attirer la confusion, semer la peur et surtout couvrir sa propre responsabilité. En 2011, elle a accusé la Géorgie de développer un programme d'armes biologiques sans aucune preuve. Depuis des années, elle mène une campagne de dénigrement contre l'Organisation d'interdiction des armes chimiques. Elle l'a fait principalement pour protéger son allié syrien, mais aussi pour dissimuler ses propres attaques chimiques sur le sol européen. La France est très préoccupée par la possibilité que cette campagne de désinformation soit le prélude à l'utilisation d'une arme chimique ou biologique en Ukraine. Personne ne doit être dupe de l'objectif de la Russie aujourd'hui. Le discours russe est dangereux et particulièrement inquiétant parce qu'il émane d'un État dépositaire de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques. Cette convention prévoit une procédure de consultation à destination des États parties. Nous devons concentrer tous nos efforts sur la sauvegarde et la mise en œuvre de cette convention afin que ces armes choquantes ne soient plus jamais utilisées à l'avenir. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement. I give the floor to the representative of Ghana. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. I would like to start by conveying my delegation and indeed Ghana's sincere condolences to the government and people of the United Arab Emirates for the demise of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. I also join previous speakers in thanking the Deputy High Representative for Disarmament Affairs, Mr. Thomas Markram, for his briefing. We have taken due note of the information provided. Mr. President, like others, Ghana is deeply concerned that the conflict in Ukraine continues unabated and the cessation of hostilities remains elusive despite ongoing human suffering and the loss of precious lives, including that of women and children. We also take seriously every report of the threat of use or the potential use of biological or chemical weapons and know that in all instances of chemical and biological activity, the independent and impartial investigations conducted by the internationally recognized and mandated bodies should be the only way to establish the facts. The cruelty associated with the use of biological agents and toxins as instruments of war, and the fact that related diseases would not confine themselves to national borders, justify the prohibition of member states under the Biological Weapons Convention from the use of biological agents and toxins as instruments of war. Ghana reiterates its call for both parties to exercise restraint and avoid the deliberate or accidental release of chemical or biological agents and other WMDs.
given the immeasurable risk these weapons pose to the lives of civilians and the environment. Historical events such as the Chernobyl nuclear disaster and its lasting impacts present enough evidence that averting the chances of a nuclear war in Ukraine and beyond will not only be in the interest of both parties, but also in the interest of the global community. The risk of a nuclear exchange is real and will be catastrophic for the whole planet. Its effects will not only be felt in Europe, but around the whole world. We therefore call on all actors to uphold their obligations and commitments under international law and international humanitarian law. Mr. President, Ghana believes that the cessation of hostilities in Ukraine will not only be beneficial to both parties, but will bring much-needed respite to the global economy, especially to developing countries and small economies which have borne the disproportionate impact of the ripple effects of this war while struggling with the socioeconomic consequences of the COVID-19 pandemic. In conclusion, I wish to reiterate that a sustainable solution to the conflict can only be arrived at through diplomacy and constructive dialogue among the parties and stakeholders. I thank you. I thank the representative of Ghana for her statement, and I now give the floor to the representative of Norway. Thank you, President. First, let me express our deepest condolences to the people and government of the UAE on the passing of their president. I thank the Deputy High Representative for Disarmament Affairs, Thomas Markram, for his briefing. Unsurprisingly, Mr. Markram repeated what we have previously heard from the High Representative, that the United Nations is not aware of any biological weapons program in Ukraine. We're once more witnessing the Russian Federation using the Security Council as a platform for disinformation and to draw attention away from its unprovoked, unjustified, and irresponsible warfare in Ukraine. Norway is a firm supporter of the Biological Weapons Convention, and we're determined, together with international partners, to uphold the total ban against biological weapons. Therefore, let me be clear. Allegations of violations of the BWC are extremely serious and merit scrutiny. Yet once again, Russia has failed to offer any credible evidence for its accusations, providing us instead with unsubstantiated claims and mere insinuations. If Russia is serious about these accusations, they should use the proper procedure under the BWC and provide fact-based evidence. In the meantime, we urge Russia to stop wasting this Council's time and resources on these meaningless meetings. President, let me end by reiterating Norway's condemnation of Russia's war against Ukraine. It is a blatant violation of international law and the very principles of the UN Charter. We demand that Russia immediately ends its aggression, withdraws its troops, and stop causing death, suffering, and destruction. And I thank you. I thank the representative of Norway for her statement. And I now give the floor to the representative of Kenya. Thank you, President. I thank Mr. Markram for his briefing this morning. We also would like to express our deepest condolences to our UAE colleagues, the government and its people for the passing of the President. Mr. President, I reaffirm Kenya's firm belief that the use or threat of use of weapons of mass destruction by anyone at any time is appalling and can never be justified under any circumstance whatsoever. The indiscriminate scope and nature of the deployment of such weapons will inevitably lead to immediate and long-term catastrophic effects on people, societies, and the environment. And indeed, even the users of such weapons of mass destructions may not be spared their rich and devastating effect. The Convention on the Production, Prohibition, and Development and Stockpiling of Biological
and toxin weapons and their destruction remains the global norm against biological weapons and fundamental pillar of international community's efforts to prevent the use of such weapons. As a state party of the BWC, Kenya believes that any allegation of its breach must not be taken lightly. We also reiterate the need for all state parties to make the necessary efforts to strengthen the BW regime and the norms that safeguard humanity from the threat and use of these repulsive weapons. Kenya further reiterates its call to all state parties to the convention to make use of the established mechanisms to ensure there is no ambiguity on the presence of these extremely dangerous weapons. Mr. President, without downplaying the importance of the matter under consideration, we all acknowledge that the matter of immediate concern of the Security Council is the armed conflict in Ukraine. This war is dangerously unfolding with unthinkable cost to the people of Ukraine and increasingly to the entire region and the world. We therefore reiterate our call to the Council and all its members to focus its efforts to finding a path to negotiate peace for Ukraine and its people who are bearing the brunt of this conflict. Once again, Mr. President, we implore for a cessation and meaningfully safe humanitarian passages for trapped civilians, particularly in eastern Ukraine. I thank you. I thank the representative of Kenya for her statement. I now give the floor to the representative of Mexico. Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar mi intervención, México extiende sus más sentidas condolencias al gobierno y al pueblo de los Emiratos Árabes Unidos por la partida de su presidente. Descanse en paz. Agradezco al señor Macron por su presentación y tomamos nota que nuevamente la ONU no tiene conocimiento sobre la existencia de programas de armas biológicas en Ucrania. En consonancia con la convicción de larga tradición de mi país contra todas las armas de destrucción en masa, México se opone categóricamente a cualquier actividad relacionada con las armas biológicas. Como bien lo señala la Convención sobre Armas Biológicas, el empleo de estas armas repugnaría la conciencia de la humanidad. La Convención es un tratado fundamental del régimen de desarme. El artículo 5 de este instrumento establece claramente que los Estados parte se comprometen a consultarse y cooperar entre sí para resolver las controversias que puedan surgir y que dichas consultas y la cooperación también puede llevarse a cabo a través de procedimientos internacionales apropiados en el marco de las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta. Entonces, señor presidente, hagamos valer estas disposiciones. La presentación de informes anuales también es una importante medida de fomento de la confianza que da certidumbre sobre las actividades en materia biológica. Lamentablemente, la Convención aún no cuenta con un mecanismo de verificación, como es el caso de la Convención sobre Armas Químicas. Esperamos que la próxima conferencia de examen sirva como marco para promover formas efectivas de fortalecer el régimen de prohibición de las armas biológicas y que en un futuro cercano podamos dotar a la Convención sobre Armas Biológicas de un mecanismo de verificación. Señor presidente, México es un firme partidario de salvaguardar los usos pacíficos de la bioinvestigación al tiempo de prevenir los riesgos de proliferación derivados de materiales de uso dual. Es por eso que creemos firmemente en promover todas las sinergias entre la Convención sobre Armas Biológicas, los regímenes de control de exportaciones como el Grupo de Australia, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de Sanidad Animal para desarrollar políticas públicas integrales y coherentes.
Señor presidente, en la medida en que la atención sobre los nuevos riesgos relacionados con las armas biológicas ha crecido desde el inicio de la pandemia y con algunos alegatos que hemos escuchado recurrentemente, sobre los cuales la ONU ha dicho cada vez que no posee información, cabe mencionar que todos los mecanismos internacionales para prevenir la proliferación de posibles armas biológicas a los actores no estatales deben sin duda ser fortalecidos. Esperamos que como resultado del examen amplio de la resolución 1540 que se lleva a cabo actualmente podamos acordar medidas para fortalecer el control, entre otros, sobre materiales, equipo y tecnología de uso dual. Concluyo haciendo un llamado a lo que debería ser la prioridad de este Consejo, que es el de poner fin a las hostilidades en Ucrania y al sufrimiento de su población. Esperamos que la próxima vez que se reúna el Consejo sea con ese fin. Muchas gracias. I thank the representative of Mexico for her statement. And I now give the floor to the representative of India. Thank you, Mr. President. We deeply mourn the passing away of High Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of United Arab Emirates. His Highness will be remembered as a great statesman and a visionary leader who modernized and empowered the United Arab Emirates. He laid the foundation of the transformation of India-UAE relationship. The heartfelt condolences of the people of India are with the people of UAE. May his soul rest in peace. Turning to today's subject, I would like to thank Mr. Thomas Markram, Deputy to the Undersecretary General for Disarmament Affairs, for his briefing. India attaches high importance to the Biological Weapons Convention as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. The convention contains binding obligations on states parties to never develop, acquire, stockpile, or transfer biological agents for purposes other than peaceful. We support full and effective implementation of the convention in letter and spirit. We also believe that any matter relating to obligations under the convention should be addressed as per the provisions of the convention and through consultations and cooperation between the parties concerned. India has been underscoring the need for negotiation of a comprehensive and legally binding protocol, providing for an effective, universal and non-discriminatory verification mechanism to strengthen the implementation of the convention by states parties. Mr. President, we remain deeply concerned at the worsening situation in Ukraine. We have been consistent in calling for cessation of hostilities and pursuing the path of diplomacy and dialogue to address the situation. In this regard, we support the efforts of good officers of the Secretary General. It is important to undertake these efforts, keeping in mind the need to respect the principles of the UN Charter, international law, sovereignty, and territorial integrity of states. I thank you. I thank the representative of India for his statement. I now give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, Mr. President. I'd like to start by offering the United Kingdom's deep condolences for the death of the President of the United Arab Emirates. Mr. President, I'd like to thank Mr. Markram for his briefing. As we've heard from the UN today, there is still no independent evidence whatsoever for any of these bizarre conspiracy theories. In the United Kingdom's view, this session is a complete waste of the Council's time. It does tell us one thing, though. The fact that Russia is trying to distract us with disinformation suggests that they know, as well as we do, that none of their other excuses for invading Ukraine has any solid foundation whatsoever. The simple truth is that Russia is responsible for this horrific war in breach of the Charter and for the needless deaths of thousands of men, women, and children. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United Kingdom for his statement. And I now give the floor to the representative of Ireland. Thank you, President. And first, let me
express our deepest condolences to the government and people of UAE on the passing of President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Our sympathies are with you. Thank you very much, Mr. Markram, for your very useful briefing. President, I would begin by stating that the use of biological agents or toxins, or indeed chemicals, as instruments of war is abhorrent. They are rightly prohibited under international law, and there can be no impunity for those who use them. It is essential that we collectively uphold the international legal norm against such weapons. Ireland looks forward to the BWC Review Conference and will work with states parties to further strengthen this key international instrument. President, it is deeply worrying that Russia is continuing to use this important issue in an attempt to justify unprovoked aggression against Ukraine. Despite the large amount of material Russia has shared, no substantive or credible evidence has been presented to support Russia's allegations. Rather, what we see are baseless and unfounded claims against Ukraine and others, including the US, from Russia to paint itself as the victim in the face of its horrific actions in Ukraine. President, quite simply, Russia must stop seeking to use the Security Council as a platform for its disinformation. Its actions risk undermining essential multilateral disarmament and non-proliferation instruments upon which all our security depends, as well as peaceful, legitimate cooperation and research supporting public health. Biological weapons threats do not discriminate between their victims, nor do they respect borders, carrying considerable human, social and economic costs. We must do all we can as global partners to ensure effective disease monitoring, detection, control and prevention. Efforts to misrepresent or undermine legitimate biosafety and biosecurity research in Ukraine and elsewhere are deeply regrettable and only weaken efforts to prevent and control future outbreaks. President, we again call upon Russia to immediately end its hostilities, unconditionally withdraw from the entire territory of Ukraine, and refrain from further threat or use of force of any kind against Ukraine or any other state. Thank you. I thank the representative of Ireland for her statement, and I now give the floor to the representative of China. 主席先生，首先，我就阿联酋总统不幸去世，向阿联酋政府、人民和我的阿联酋的同事致以诚挚的哀悼。我认真听取了秘书长裁军事务副高级代表马克拉姆先生的通报。在大规模杀伤性武器和生物安全问题上，中方的立场是一贯的。我们主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器和化学武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、储存和使用生物武器和化学武器，敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。所有缔约国都应认真遵守禁止生物武器公约的目标和原则。公正、独立和专业的多边核查机制是落实公约的有效手段。禁止生物武器公约将于今年年底举行第9次审议大会。我们期待广大缔约国以此次大会为契机，重启公约审查核查议定书谈判，推动尽早建立多边核查机制，切实提升全球生物安全水平。中方关切地注意到俄方公布的新材料，生物军事化活动事关国际和平与安全，包括俄方材料在内的任何生物军事活动的信息线索，都应引起国际社会的高度关注。中方再次呼吁相关当事方采取负责任的态度，对有关疑问作出及时回应和全面澄清，消除国际社会的疑虑。我们欢迎在公约、联合国等框架下，由国际社会对俄方披露的文件进行评估。最后，我想重申，
乌克兰的战事持续2个多月，国际社会当务之急是加大努力，推动停火止战，鼓励俄罗斯和乌克兰重回谈判轨道，为恢复和平不断积累政治条件。中方支持秘书长为推动和平所做出的努力，国际社会各方都要为俄乌谈判创造积极条件，而不是相反。谢谢。I thank the representative of China for his statement, and I now give the floor to the representative of Brazil. Thank you. Before I start, I join other delegations in expressing my condolences to the government and the people of the United Arab Emirates on the passing of President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Mr. President, we are taking due note of the information provided by the delegation of Russia and of the fact that documentation has been made available. I also thank the briefer for the information he presented. My delegation takes very seriously allegations of the existence of biological weapons. Such allegations, with the gravity that they carry, must be thoroughly substantiated and by solid evidence, which must be presented and confirmed by an independent and impartial authority as foreseen in Article 6 of the Biological Weapons Convention. In 1972, the Biological Weapons Convention finally established clear obligations binding all state parties, never in any circumstance to develop, produce, stockpile, or otherwise acquire such weapons. The principle behind these prohibitions is simple: the right of parties to an armed conflict to choose methods and means of warfare is not unlimited and certainly cannot encompass weapons with indiscriminate effects or of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering. Unfortunately, 50 years after having adopted the Biological Weapons Convention, we still haven't been able to agree on a multilateral mechanism to verify compliance with the provisions of the Convention. The absence of such a mechanism hobbles the transparency of international biosafety and biosecurity research initiatives, as the international community has no effective means to discern between legitimate scientific and technological cooperation and possible violations of the prohibition against the development and production of biological weapons. Brazil favors the resumption of negotiations with a view to the adoption of a binding verification protocol that strengthens the implementation of the Convention and contributes to building trust among state parties regarding the exclusively peaceful use of knowledge and technology in the field of life sciences. The next BWC Review Conference represents a unique opportunity for us to re-engage in such discussions without delay. While such protocol is not adopted, we invite state parties to strengthen the confidence-building measures system established in the Convention's second review conference by sharing the widest possible range of information regarding research projects on topics related to the object of the Convention within and outside their territory. And I thank you. I thank the representative of Brazil for his statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of the United States. And let me begin as well in joining colleagues by expressing my deepest condolences to the United Arab Emirates on the death of its president, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
I thank Mr. Makram for your appearance here this morning and for the always credible, objective, and sober contributions of UNODA to the Security Council's discussions. But I also regret that you've been asked to join us today as part of this truly farcical conversation. As others have said, Russia is once again using the Security Council, using it as a platform to spout disinformation and conspiracy theories about Ukraine, even as Russia continues its brutal and inhumane assault on the Ukrainian people. Russia repeatedly debases the Council through these absurd meetings and endless claims about chemical and biological weapons programs in Ukraine that are categorically false and ludicrous. They follow a well-worn pattern in which Russian authorities accuse others of the very violations Russia either has perpetrated or intends to perpetrate. We should not lend Russia's outlandish claims any credence beyond watching closely for the possibility of a false flag, chemical or biological attack by Russia's forces as the Kremlin continues to perpetrate its premeditated, unjustified, and unprovoked war against Ukraine. We heard this morning fanciful claims about poisoned banknotes, secret treatments on psychiatric prisoners, non-disclosure agreements. It's as if the Russian delegation's talking points came from a bad spy novel. But what is not fiction, and what we must not forget, is that Russia has a long and well-documented track record of using chemical weapons, including in attempted assassinations and the poisoning of Putin's political enemies, like Alexei Navalny. It is Russia that continues to support the Assad regime in Syria, a regime that has repeatedly used chemical weapons. It is Russia that has long maintained a well-documented biological weapons program in violation of international law, including the Biological Weapons Convention. These actions are unacceptable, and we will not stand for them. I reiterate that the United States' position that any use of chemical or biological weapons by Russia will result in severe consequences. And we expect the Russian government to publicly and unequivocally state that Russian forces and its proxies will not use chemical or biological weapons in Ukraine or anywhere, ever, in accordance with Russia's international legal obligations. Colleagues, what we're seeing today from the Russian Federation is not the behavior of a responsible country seeking to address serious concerns in this body. Even the documents Moscow circulates don't support their allegations. This is merely an attempt to distract us from the awful violence Russia is perpetrating in Ukraine. It is an effort to make us turn away from the suffering inflicted by Putin's war, the horrors of Bucha, the brutal siege of Mariupol, and the bombardments killing civilians across the country. But the United States is not fooled, nor are council members, and we are not going to look away. Instead, we will continue to hold Russia accountable, and we join others in continuing to call on Putin to end his war of choice. I now resume my function as President of the Council. The representative of the UAE, the representative of the Russian Federation has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Спасибо, господин председатель. Мы столкнулись опять с попытками увести дискуссию, сместить фокус с той темы, которую мы изначально подняли. Смешать в одну кучу химическое и биологическое оружие. Коллеги, это разные вещи. Господин председатель, вы говорили и о том, и о другом. Мы говорим о конкретных фактах, которые мы обнаружили, о конкретных документах, которые указывают на то, что в биологических лабораториях на Украине Соединенные Штаты занимались военными биологическими программами. Мы распространили уже несколько сотен документов. Там есть конкретные данные, конкретные случаи, конкретные компании, конкретные лица. Если вы считаете, что этих доказательств недостаточно, то что для вас доказательства? Вы не отвечаете на наши вопросы не только в рамках Совета Безопасности. Мы уже отметили в нашем выступлении о том, что Соединенные Штаты не представили никакой
информации и разъяснений в отношении характера и реальных целей своей биологической деятельности на Украине, в том числе в рамках подготовительного комитета 9-й обзорной конференции КБТО в Женеве на специализированной площадке, вы точно так же пытаетесь сделать вид о том, что ничего серьезного не происходит. Происходит, к сожалению, происходит. И мы требуем от вас разъяснений. Мы уже упомянули, какие механизмы мы будем задействовать. Мы эту тему так не оставим. И ваши попытки сместить превратить наши конкретные претензии к вам и вопросы в общую болтологию, в разговоры о российской пропаганде, не пройдут. Вам придется представить конкретное объяснение той преступной деятельности, которой вы занимаетесь на Украине. Благодарю за внимание. I thank the representative of the Russian Federation for his statement. The representative of the United Arab Emirates has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Mr. President, I take the floor to thank colleagues for their words of condolences to my country over the passing of our President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. May he rest in peace. We thank you for those expressions, both here at the Council and bilaterally. And we've already requested from the United States Presidency to schedule a moment of silence sometime next week. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United Arab Emirates for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned. Weighing Hesed.